أهلا وسهلا بكم طلبتي الأعزاء، طلبة المرحلة الرابعة الدراسة المسائية في قسم الترجمة. Today we are going to study chapter 8 which is entitled The Semantics of Sentence Elements. سوف يقسم الفصل الثامن إلى جزئين، وفي الجزء الأول وهو محاضرة اليوم سنتطرق إلى عدد من المعاني الدلالية لعناصر الجملة، ونكملها إن شاء الله في المحاضرة التي تليها. So, today we are going to study part 1 of chapter 8. We will begin our study of this chapter by a question, which is, how do grammarians describe the structure of a sentence? أي كيف وصف علماء النحو بنية الجملة؟ سوف يكون الجواب in terms of grammatical categories like subject, verb, direct object, indirect object, subject complement, object complement, and adverbial. أي أن علماء النحو وصفوا بنية الجملة من منظور الفئات النحوية كالفاعل والمفعول به والفعل والظروف، وما يصف الفاعل أو المفعول به الذي نطلق عليهم subject complement و object complement. لو نأتي إلى نفس السؤال نسأله بطريقة أخرى ونرى كيف وصف علماء الدلالة semanticists بنية الجملة. سوف يكون الجواب كالتالي: In terms of semantic notions like agent, external causer, instrument, affected, recipient, and locative. أي أن علماء الدلالة وصفوا الجملة من منظور مفاهيم دلالية مختلفة، مثل الagent اللي هو العامل أو الذي يقوم بالفعل، أو external causer اللي هو المسبب الخارجي، والinstrument الأداة التي تستخدم لأداء الفعل، والaffected الذي هو المتأثر، والمستلم recipient، والlocative الذي وهو دور دلالي مكاني. هنالك سؤال آخر ممكن أن يتطرق إلى الأذهان، وهو Why are these semantic notions known as participant roles؟ لماذا تعرف أو تسمى هذه المفاهيم الدلالية بأدوار المشاركة أو أدوار دلالية؟ The answer is, these semantic notions are based on the assumption that the meaning of a sentence can be understood in terms of how people and things participate in real life situations. تستند هذه المفاهيم أو الأدوار الدلالية على فرضية مفادها أن معنى الجملة يمكن فهمه من خلال كيفية مشاركة الأفراد والأشياء في مواقف حياتية حقيقية. هنالك معلومة مهمة يجب أن نتطرق إليها، وهي There is no final unanimity among semanticists about the total number of the participant roles in terms of which the structure of a sentence can be described. أي أن ليس ثمة إجماع نهائي لدى علماء الدلالة حول العدد النهائي للأدوار الدلالية التي يمكن من خلالها وصف بنية الجملة. هذا يعني أن عدد هذه السيمانتيك رولز أو الأدوار الدلالية يختلف من عالم دلالة إلى عالم آخر، ومن كتاب مقرر في علم الدلالة إلى كتاب آخر. وفي كتابنا المقرر أن عدد هذه الأدوار الدلالية هو 15 دورا دلاليا، وسنشرحها بالتفصيل إن شاء الله مع الأمثلة المناسبة. نبدأ الآن بدراسة أو شرح هذه الأدوار
أو semantic roles. نبدأها بالsemantic role الأول اللي هو agent. The agent of a sentence is the person deliberately carrying out the action described. For example, John, in the sentence, John opened the door. John هو الذي قام بالفعل، فراح يكون هو الagent. وكذلك Mary washed the dishes. Mary قامت بالفعل، فراح يكون semantic role of Mary is agent. إذن الشخص الذي ينجز الفعل الموصوف في الجملة هو الagent، وليس بالضرورة أن يكون ذلك الفاعل إنسان، بل يمكن كما سنرى أن يكون حيوانا أو شكل أدنى من أشكال المخلوقات، كأن يكون مثلا جراد أو دودة أرض وهكذا. لاحظوا هنا an agent needn't always be a human being. ليس بالضرورة أن يكون دائما إنسان. It may be an animal or a lower form of life. For example, the tiger killed a deer. Tiger هنا it's not a person, it is an animal and it has done the action of the verb. إذن راح يكون هو الagent. كذلك the cat chased a rat. فthe cat راح يكون هو الagent. The locust الجراد destroyed the harvest. فإذا ليس بالضرورة أن يكون إنسانا، ممكن أن يكون حيوان أو مخلوق أدنى. دور الدلالي الثاني is called experiencer. okay. وهو الشخص الذي خاض تجربة معينة أو مر بظرف معين، ونتيجة هذا الظرف تتولد لديه مشاعر أو أحاسيس معينة، فنطلق عليه اسم experiencer. الexperiencer يكون في حالتين. الحالة الأولى when we have a copular verb، عندما يكون الفاعل في جملة تحتوي على فعل الكينونة verb to be. For example, John is very happy. So the copular verb is موجود بالجملة، فراح يكون جون في هذه الحالة experiencer. أو في الجملة الثانية the teacher was very angry yesterday، أيضا عندنا verb to be بالماضي اللي هو was، the teacher راح يكون experiencer. الحالة الثانية أن يكون فيها الفاعل experiencer when we have a transitive verb of perception, cognition or emotion، أي أن يكون فاعلا لفعل متعدي من أفعال الإدراك أو الشعور أو الإحساس. For example, his wife heard a terrible sound. عندي the verb hear هو من أفعال الأحاسيس والإدراك والشعور، his wife راح يكون experiencer، كأنما هي خاضت تجربة معينة، نتيجة ذلك راح تكون experiencer. نفس الحالة the old man felt a pain in his right knee. أيضا verb feel من أفعال emotions أو الأحاسيس والمشاعر، فالفاعل the old man راح يكون دوره الدلالي هو experiencer. This is another explanation for the semantic role of experiencer. When a noun phrase designates an entity as a person who has a feeling, a perception, or a state, it fills the role of experiencer. So if we see, know, or enjoy something, we don't perform any action. In this way, we are in the role of experiencer. Okay? So we are not doing or performing some kind of action. No, we are experiencing some kind of emotion or perception. That's why we call it experiencer. For example, did you hear that noise? So the experiencer is you, and that noise هو المعلومة اللي نريد نوصلها. السيمانتيك رول الثالث is called external causer، اللي هو المسبب الخارجي، اللي هو عبارة عن the inanimate entity that causes the action described by the verb. لابد هنالك ملاحظة مهمة حول الاكسترنال كوزر، لابد أن يكون شيئا غير حي يتسبب في حدوث الفعل
ولا دخل للإنسان في حدوثه، كأن يكون مثلا فيضانات، أعاصير، زلازل، أي كوارث طبيعية أخرى. For example, the flood destroyed the harvest. فراح يكون semantic role of the flood هو عبارة عن external causer، مسبب خارجي. نفس الحالة من عندنا المثال the tornado destroyed the houses near the sea coast. tornado راح يكون external causer. السيمانتيك رول الرابع is entitled positioner، أو ممكن نسميه المستقر في مكان معين. It is an animate being in a stationary situation or stance in such a way that no change takes place in its position during that situation. أي لابد أن يكون حي وفي موقف أو موضع ساكن لحظة حدوث الفعل. مثلا John is lying in bed. ففي وقت اللي قيلت فيه هذه الجملة لابد أن يكون جون مستقر في مكان معين، لذلك راح نقول the semantic role of John is positioner. نفس الحالة تنطبق على المثال الثاني his wife is sitting in a chair in her drawing room. أيضا عندنا sitting فعندنا جلوس في موقع محدد، فراح يكون semantic role of his wife is positioner. My father lived in London for 10 years. أيضا في هذه الجملة هنالك حالة معينة مستقرة، أوكي، لذلك راح نقول the semantic role of the subject my father is positioner. There is an important note here، ملاحظة مهمة. A positioner is a living being. Okay, if we replace it by a non-living being, its semantic role is changed. قلنا البوزيشنر لازم يكون عبارة عن شخص أو شيء حي. Okay, إذا تبدل إلى شيء غير حي راح يتبدل semantic role of the subject. For example, his wife is lying in bed. اتفقنا إنه his wife semantic role مالته هو positioner باعتبار إنه ثابت أو مستقر. إذا بدلنا his wife بكلمة his books فتحولت من شيء living حي إلى شيء غير حي. بهالحالة his books ما راح يكون السيمانتيك رول مالتها positioner. no، راح يتغير إلى نوع آخر من السيمانتيك رولز اللي هو affected، المتأثر أو الذي وقع عليه الفعل. Another important note، ملاحظة مهمة أخرى. Whether a living being is functioning as a positioner or as an agent depends on the meaning of the verb used in the sentence. أي إنه نحكم على الشخص الحي بأن يكون السيمانتيك رول مالته positioner أو agent يعتمد على معنى الفعل في داخل الجملة. حتى أوضح لكم هاي النقطة نأخذ هاي الأمثلة الثلاثة ونرى الفرق. A nurse was holding the patient's arm during the operation. إذا نسأل شنو السيمانتيك رول مال الفاعل a nurse بهاي الجملة راح نقول positioner. ليش؟ باعتبار إنه شيء ثابت. She is holding the patient's arm during the operation، فشيء ثابت في وقت حدوث الفعل فراح يكون positioner. نأتي إلى الجملة الثانية the security guards held the terrorists against their will. عندنا نفس الحالة نفس الفعل اللي هو فعل hold but the semantic role of the subject اللي هو the security guards هنا agent. ليش؟ لأنه security guards هم الذين قاموا بالفعل فتغير السيمانتيك رول، لم يعد positioner أوكي وإنما أصبح agent. في الجملة الثالثة the police cannot hold back this violent crowd. أيضا the semantic role of the subject اللي هو the police أصبح agent. لماذا؟ لأن أيضا هم الذين يقومون بالفعل. فإذا في هذه الحالة لدينا نفس الفعل ولكن تتغير السيمانتيك رولز مال الفاعل حسب معنى الفعل داخل الجملة. Okay, you have to be careful for this important information. نأتي إلى الدور الدلالي الخامس or the fifth semantic role اللي هو
attribute. وهو الدور الدلالي الذي يلعبه السبجكت complement أو الأوبجكت complement في داخل الجملة. So it is the semantic role of the subject complement or the object complement of the sentence. For example, this book is interesting. إذا نجي على interesting, what is the semantic role؟ راح نقول directly attribute. ليش؟ لأنه هو subject complement. الجملة الثانية the leaves turned yellow in autumn. إذا نسأل شنو semantic role مال the word yellow, we will say it is an attribute. Why? Because it is an object complement. Because it is here also a subject complement. She is a nurse. Also, we have here a subject complement, which is a nurse, so it would be an attribute. In the final example, we made him chairman. Here we have chairman is an object complement, so its semantic role will be attribute. The sixth semantic role is entitled affected. The semantic role of an entity اللي هو animate or inanimate that is directly involved in or affected by the happening denoted by the verb in the clause. إذا راح يكون هو الناتج المتأثر الذي قد يكون حيا وغير حي. Okay. لنرى الأمثلة. He opened the door. فإذا the door راح يكون affected. He threw the ball across the yard. The ball اللي هي المفعول به في الجملة، الدور الدلالي مالته راح يكون affected. John bought a new book. Again, a new book راح يكون affected. The dog ate the meat. The meat also affected. The tree fell on the house. Again, the house will be affected. We criticized that leader yesterday. That leader راح يكون semantic role مالته affected. Thank you so much for your attention. We will stop here in this part of chapter 8, and inshallah we are going to continue our study of semantic roles in the next lecture. Thank you so much, and I hope you find this lecture useful to you.